செய்தி கதம்பம். இன்றைய செய்தி கதம்பத்தில் பசியில்லா உலகம் என்னும் தலைப்பில் சென்னையில் நடைபெற்ற சர்வதேச மாநாட்டில் ஒடிசா துணை முதலமைச்சர் திரு கனக் வர்தன் சிங் தியோ பங்கேற்று பேசிய உரை, இல்லந்தோறும் தேசிய கொடி ஏற்றும் இயக்கம் குறித்து நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் கூறும் கருத்துகள் மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. பசியில்லா உலகம் என்னும் தலைப்பில் சென்னையில் நடைபெற்ற சர்வதேச மாநாட்டில் ஒடிசா துணை முதலமைச்சர் திரு கனக் வர்தன் சிங் தியோ பங்கேற்று பேசினார். அவர் பேசுகையில், The narrative of securing a hunger-free India must include Orissa of the 1990s, particularly the Kalahandi Koraput Balangir, in short, which was known as the KBK region, from where I come and I represent also. The region was amongst the most backward in the country and drew national and international attention for its starvation deaths. At the turn of the century, Government of India under Prime Minister Atal Bihari Vajpayee supported implementation of a long-term plan for eventually led to region transformation into a rice bowl for Orissa. Today, Orissa is the largest contributor of rice to the FCI pool in India, with assured procurement support of rice by Government of India. Kalahandi, which was once known for hunger and famine, it is now one of the highest paddy producing districts of Orissa. Bargarh, another western Orissa district, has one of the rice productivity of India. In recent times, Prime Minister Narendra Modi's Poshan Abhiyan, which stands for Prime Minister's overarching schemes for holistic nourishment, has significantly contributed to the improvement in the nutrition and poverty indicators in the KBK region and across Orissa. Similarly, our recent decision for enhancement of paddy procurement price to rupees 3,100 will contribute to economic upliftment and encourage farmers in many ways. I now seek to share on behalf of my state and its people what and how the Orissa story can be a lighthouse for a hunger-free world. Orissa, as you know, is prone to natural disasters. Of the last 50 years, only 3 years been normal for Orissa. We face extreme weather conditions, weathers like cyclones, floods or drought, resulting in moisture stress in some of all parts of the state. The threat of climate change is making the situation worse by the day. I would strongly urge for organizations such as MSSRF to take this challenge with brevity and further research on climate resilient agriculture. This will involve development of suitable species as well as adopting appropriate practices. It will reduce the vulnerability of our farmers, especially small and marginal farmers. Crop diversification with emphasis on millet, pulses and oilseeds need to be the cornerstone of the overall strategy for a hunger-free world. The Honorable Prime Minister has announced that millets are the Sri Anna in recognition of their importance in the ancient culture. Orissa is at front of the Sri Anna Abhiyan, adopting farmer-centric and nature-based approaches for revival and popularization of millet. The Abhiyan also focuses on increasing consumption through intervention at the village level, millet mothers campaigns, school contact programs, food festivals, and inclusion of millet in supplementary nutrition programs. In addition, the Rice Fallow Management Program and the Crop Diversification Mission have been rolled out to increase production and consumption of protein-rich pulses among the rural community. Promotion of food and diet diversification is critical to food security. An unforeseen outcome of COVID-19 is the increasing trend of eating locally. This trend needs to be reinforced through incentives, policy, support and wider program of awareness and acceptance
integrated food systems take into account traditional, cultural, and indigenous practices for transformation of diet needs to be promoted and integrated with food cultures of the communities. We have also set up a special mission, the Balbhadra Jaivik Chas mission, to promote organic and natural farming. Curbing food waste at the processing and consumption levels is as important as increasing production is. Maximum realization of the entire value chain of agriculture produce through the better practices of grading and sorting, storage, transportation and cold chain is a priority of our government. The impact of such intervention for eradication of global hunger is far more than we normally think. In our recent budget for 2024-25, allocation for agriculture and allied sectors has been 36% higher than the previous year. It lays emphasis on creating cold storages, among other things. And I'm sure after deliberations here, a lot of things will emerge which will help the country to move forward and the nation to move forward in having a hunger-free and a greener India today. இல்லந்தோறும் தேசிய கொடி ஏற்றும் இயக்கத்தையொட்டி நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து தங்களது கருத்துக்களை எமது செய்தியாளரிடம் பகிர்ந்து கொண்டனர். ஆர் லோகேந்திரன், முத்துக்கழுத்தி, நாமக்கல் மாவட்டம். இன்று ராசிபுரம் தலைமை தபால் நிலையத்தில் தேசிய கொடியை பெற்று என்னுடைய கிராமத்திலும் மற்றும் எங்க அருகில் உள்ள அலுவலகங்களுக்கும் இந்த தேசிய கொடியை வழங்கியுள்ளோம். அருகில் உள்ள மக்களும் தேசிய கொடி ஏற்றுவதை பார்த்துட்டு எங்க வீட்டிலையும் நாங்கள் கொடியேற்ற மிக ஆர்வமாக அனைவரும் தேசிய கொடி ஏற்றி வருகிறார்கள். என் பெயர் நல்லியப்பன். நான் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் வட்டம் முத்துக்கல்பட்டி ஒன்றியம் வசிக்கிறேன். பிரதமர் மோடியின் வீட்டுக்கு மூவர்ண கொடி ஏற்றும் திட்டத்தின் கீழ் என்னுடைய வீட்லேயும் நான் கொடி ஏற்றியிருக்கேன். அதை புகைப்படம் எடுத்து நான் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவேற்றம் செய்ய போகிறேன். அதே மாதிரியே நீங்களும் எல்லாரும் பண்ணுங்கள். ஆர்பி தமிழரசு, ராசிபுரம், நாமக்கல் மாவட்டம். 78வது இந்திய சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவங்க அனைத்து வீடுகளிலும் அலுவலகங்களையும் கொடியேற்றணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்காக இன்று எனது அலுவலகத்திலையும் வீட்டிலையும் நாங்கள் கொடியேற்றணும். இந்த கொடி நம்ம தபால் நிலையத்திலேருந்து வாங்கிட்டு கொடியேற்றணும். பக்கத்தில் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் கொடுத்தோம். அதே மாதிரி எங்கள் பணிமனைக்கு வர வாடிக்கையாளர்களுக்கும் நாங்கள் கொடியை கொடுக்குறோம். பாரத பிரதமருக்கு இந்த மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். விவசாயிகளின் நலனில் அரசு உறுதியுடன் உள்ளதாக பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார். அரசின் இந்நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக உணவு உற்பத்தியாளர்களை சந்தித்தது மறக்க இயலா அனுபவமாக அமைந்திருந்ததாக பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார். நேபாள வெளியுறவுத்துறை செயலர் திருமதி சேவா லாம்சாலை வெளியுறவுத்துறை செயலர் திரு விக்ரம் மிஸ்ரி சந்தித்து பேசினார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான ஒத்துழைப்பு மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி ஆகியவற்றை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து இந்த சந்திப்பின்போது ஆலோசிக்கப்பட்டது. உலக யானைகள் பாதுகாப்பு தினத்தையொட்டி மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் திரு பூபேந்தர் யாதவ் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் யானைகள் காப்பகங்களின் எண்ணிக்கை 33ஆக அதிகரித்துள்ளதாகவும் யானைகளை பாதுகாப்பதில் பொதுமக்களின் பங்கு அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். சர்வதேச இளையோர் தினத்தையொட்டி தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணை அமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதிலும் புதுமைகளை படைப்பதிலும் உந்து சக்தியாக இளைஞர்கள் திகழ்வதாக கூறியுள்ளார். நாட்டின் சிறந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் பட்டியலில் சென்னை ஐஐடி முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.